주로 예정됐던 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 평양 방문을 전격 취소했습니다. 그동안 기대와 달리 북한과의 한반도 비핵화 협상이 진전을 보이고 있지 않다는 이유였습니다. 또 중국이 이를 제대로 돕고 있지 않다고도 직접적으로 비판을 했습니다. 북한의 강경한 태도 뒤에는 중국이 있다는 이른바 중국 배후론을 다시 꺼내든 겁니다. 상대를 압박하기 위한 외교 전술이라는 분석도 나오지만 3차 남북정상회담과 시진핑 주석의 방북 등 앞으로 일정들이 영향을 받을 것으로 보입니다. 먼저 워싱턴 연결해서 자세한 소식을 알아보겠습니다. 정효식 특파원이 연결돼 있습니다. 정효식 특파원, 먼저 폼페이오 장관이 발표를 한 바로 다음 날 방북 계획을 취소를 한 겁니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주로 예정됐던 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 평양 방문을 전격 취소했습니다. 그동안 기대와 달리 북한과의 한반도 비핵화 협상이 진전을 보이고 있지 않다는 이유였습니다. 또 중국이 이를 제대로 돕고 있지 않다고도 직접적으로 비판을 했습니다. 북한의 강경한 태도 뒤에는 중국이 있다는 이른바 중국 배후론을 다시 꺼내든 겁니다. 상대를 압박하기 위한 외교 전술이라는 분석도 나오지만 3차 남북정상회담과 시진핑 주석의 방북 등 앞으로 일정들이 영향을 받을 것으로 보입니다. 먼저 워싱턴 연결해서 자세한 소식을 알아보겠습니다. 정효식 특파원이 연결돼 있습니다. 정효식 특파원, 먼저 폼페이오 장관이 발표를 한 바로 다음 날 방북 계획을 취소를 한 겁니다. 과연 이럴 만큼 트럼프 대통령이 비핵화 협상 상황에 대해서 불만이 컸던 건지 그 부분부터 궁금하군요. 네, 맞습니다. 이미 알려진 대로 폼페이오 장관의 4차 방북을 앞두고 지난 12일 판문점에서 해리스 주한 미 대사와 최선희 부상관 실무회담을 포함해 북미 간 물밑 접촉을 계속해왔는데요. 북한은 한국전쟁 종전선언부터 해야 한다는 주장을 굽히지 않는 반면 핵무기 및 생산시설 리스트의 완전한 신고에 대해선 지금까지 확답을 주지 않고 있던 것으로 알려졌습니다. 이처럼 북미 간 협상에 진전이 없자 폼페이오 장관은 직접 북한을 설득하기 위해 하루 전 스티브 비건 신임 대북 특별대표와 함께 방북하겠다고 발표를 했고, 이날 오전 앤드류 김 미 중앙정보국 코리아 미션 센터장과 함께 백악관으로 방북 보고를 하러 들어간 상황이었습니다. 하지만 트럼프 대통령이 또다시 빈손 방북이 될지 우려해 가지 않는 게 좋겠다며 즉석에서 취소 결정을 내렸다는 겁니다. 그런데 트럼프 대통령은 싱가포르 정상회담 이후에 본인은 이제 김정은 위원장과 좋은 관계다, 그리고 비핵화는 잘 진전되고 있다, 이렇게 과시해오지 않았습니까? 그렇기 때문에 이번 방북 취소가 상당히 이례적으로 들릴 수밖에 없는데 어떻습니까? 즉흥적인 건가요? 갑자기 생각이 바뀐 거라고 볼 수 있겠습니까? 사실 트럼프 대통령도 비공개 사석에선 참모들에게 비핵화 진전이 더딘데 불만을 터뜨리는 것으로 알려져 왔는데요. 이번에 처음으로 공식적으로 인정한 셈입니다. 비핵화 전 종전선언을 계속 반대해온 매티스 국방장관이나 존 볼턴 국가안보보좌관의 만류도 있었던 것으로 보입니다. The U.S. President Donald Trump canceled the State Department Minister's Secretary Mike Pompeo's visit to Pyongyang, which was scheduled to be next week. The U.S. President Donald Trump canceled the Mike Pompeo's visit to Pyongyang, which was scheduled to be next week. Different with the expectation, there's no progress to the denuclearization of Korean Peninsula, and Donald Trump indicated this as a reason. And he also was skeptical about how China wasn't helping with the progress at all. There are some people are insisting that behind such North Korea's tough attitude, China is controlling North Korea's North Korea's attitude towards denuclearization. Some people insist that this is kind of a tactic of North Korea to put more pressure to the global society. However, this cancellation of the meeting will give affection to the upcoming Inter-Korean Summit, which was scheduled to be September. As the U.S. President Donald Trump canceled
canceled the meeting a day after Mike Pompeo announced that he's going to visit North Korea next week. This might be indicating that Donald Trump has a lot of complaints toward North Korea that the leader Kim is not showing any progress on denuclearization. After the last month, 12th, after having a meeting in Panmunjom, the United States has been communicating with North Korea through numbers of work level meetings, and they have been contacting to make a progress to denuclearization. But North Korea hasn't given any exact response about the denuclearization to the United States. The Secretary General. Secretary of State. Secretary of State. Secretary of State. Secretary of State. The Secretary of State Mike Pompeo was planning to visit North Korea next week to directly persuade North Korea to show progress to denuclearization, and he made an announcement that he's going to be visiting North Korea next week. But President Donald Trump canceled the meeting the next day. After having the first summit in Singapore, President Donald Trump has been showing off his relationship with Kim Jong-un, but his cancellation seems to be spontaneous and is surprising the global society. In fact, non-official. In fact, during non-official, 비공식, informal. In fact, during informal meetings, President Donald Trump has been expressing a lot of complaints towards North Korea's attitude of not showing any progress on denuclearization. The U.S. President Donald Trump canceled the Secretary of State Mike Pompeo's visit to Pyongyang which was scheduled to be next week. Different with the expectation, North Korea didn't show any progress to denuclearization, and Donald Trump also indicated that China hasn't been helping to make this progress at all. Some people insist that behind North Korea's tough attitude, China is controlling their actions. And some people insist that this is kind of North Korea's tactic to North Korea's tactic to put more pressure to the global society. However, this cancellation of the meeting will give a lot of affection to the summit, Inter-Korean Summit, which was scheduled to be September. Secretary of State Mike Pompeo the Secretary of State Mike Pompeo made an announcement that
US President Donald Trump has canceled the meeting a day after Mike Pompeo made an announcement that he will be visiting North Korea next week. This is indicating that Donald Trump has been having a lot of complaints toward North Korea that there hasn't been any progress towards denuclearization. Ever since the meeting in Panmunjom, the United States has been contacting and communicating with North Korea through numbers of work-level meetings to make a progress to denuclearization. But North Korea hasn't been giving any exact response to that are relevant to denuclearization. Secretary of State Mike Pompeo was planning to visit North Korea next week to directly persuade the leader Kim Jong-un. And he made an announcement that he will be visiting North Korea next week. But the President Donald Trump made a cancellation to this visit. After having a summit in Singapore, President Donald Trump has been boasting about his relationship with Kim Jong-un, but this cancellation was a surprise to global society, and a lot of people wonder if this decision of cancellation was spontaneous. In fact, it is known that during a lot of unofficial meetings, President Donald Trump has been expressing a lot of complaints about North Korea's tough attitude towards denuclearization. 방북 취소 배경을 묻는 JTBC 있었던 것으로 보입니다. 국방장관이나 존 볼턴 국가안보보좌관의 만류도 있었던 것으로 보입니다. 이와 관련 미 국무부는 이번 방북 취소 배경을 묻는 JTBC 질의에 대통령이 미 국무부는 이번 방북 취소 배경을 묻는 JTBC 질의에 대통령이 국가안보팀과 상의해서 결정을 내린 것이라고 답했습니다. 더불어 국내 정치적으로 중간선거를 70일가량 앞둔 상황에서 과거 성관계 여성들에게 대선 과정에서 입막음용으로 돈을 건넸다는 스캔들까지 일파만파로 번지는 상황에서 3차 방북에 이어 4차 방북도 성과가 없을 경우 정치적 타격을 입을 것을 우려했다는 분석도 나옵니다. 예, 트럼프 대통령은 또 북한 비핵화와 관련해서 중국이 지금 돕지 않는다 이렇게 비난을 했습니다. 어느 때보다 상당히 노골적인 모습이군요. 네, 그렇습니다. 우리가 무역에 대해 훨씬 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 유엔 제재에도 불구하고 예전만큼 돕지 않는다고 했는데요. 지난주 강요회의에서 북한과 좋은 관계를 맺고 있지만 중국에 의해 조금 상처를 입고 있다고 한 데 이어 비핵화 지연에 중국 책임론을 거듭 제기한 겁니다. 조금 상처를 지난주 When JTBC interviewed the State of Department asking the background of the cancellation, they replied that it was a decision after having meetings with national security departments. Recently, President Donald Trump has been involved in a lot of scandals involving in sexual scandals, and some people are assuming that Donald Trump was concerning of the situations that after not having much results from third summit, US President Donald Trump has been a lot of scandals lately involving sexual scandals, and some are assuming that Donald Trump was concerning of the case when the fourth summit brings no positive results as the third one. President Donald Trump also was skeptical about China for not helping the progress of denuclearization
not helping the progress with North Korea, and these kind of statements was these kinds of statements were explicit, obvious. 나 지금 라이브 생방송 촬영하면서 공부하고 있어서 좀 걸려. President Donald Trump was also skeptical, made a statement. Oh my God. US President Donald Trump was also skeptical about China not helping the progress on denuclearization of Korean Peninsula. And these statements that he made were explicit. 회의에서 북한과 좋은 관계에도 불구하고 예전만큼 돕지 않는다고 했는데요. 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 네, 그렇습니다. 우리가 무역에 대해 훨씬 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 유엔 제재에도 불구하고 예전만큼 돕지 않는다고 했는데요. 지난주 강요회의에서 북한과 좋은 관계를 맺고 있지만 중국에 의해 조금 상처를 입고 있다고 한 데 이어 비핵화 지연의 중국 책임론을 거듭 제기한 겁니다. 시진핑 중국 국가주석의 다음 달 북한의 건국일인 구구절 방북이 예고된 상황에서 중국에 북한의 비핵화를 도울 것을 직설적으로 요구한 것으로도 해석됩니다. 예, 이 부분에 대해서는 잠시 후 베이징 연결해서 중국 반응도 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 지금 이런 이야기들 협상 전술일 수도 있다는 이야기 나옵니다. Some are assuming that as we're having we're in tough situations with trade with China, despite of the United Nations sanction, China isn't. Some people are assuming that China isn't helping despite of the United Nations sanction because because the United States is taking tough attitude towards the trade issue with China. Donald Trump has mentioned before in Twitter that they were. What did he say? Additionally, because of very much the trading stance with China, not believe they are helping with progress denuclearization. The President Donald Trump has mentioned before and that they were hurt by China. But as it is known, as China made an announcement that as it was announced that Xi Jinping, the leader of China, will visit North Korea for North Korea's anniversary event, Donald Trump was demanding for China to help denuclearization. Some people are assuming that this is kind of China's tactic to negotiate with the United States. Some are assuming that China isn't helping despite of the United Nations sanction because the United States is taking tough attitude towards the trade issue with China. The United States had mentioned before that the United States is being hurt by China, but as it was announced that Xi Jinping, the leader of China, will visit North Korea soon for the anniversary event in North Korea, Donald Trump was demanding Xi Jinping to help the denuclearization. Some are assuming that this is kind of a tactic of China to make a negotiation with the United States. 된 상황에서 중국에 북한의 비핵화를 도울 것을 직설적으로 요구한 것으로도 해석됩니다.
예, 이 부분에 대해서는 잠시 후 베이징 연결해서 중국 반응도 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 지금 이런 이야기들 협상 전술일 수도 있다는 이야기 나옵니다. 그렇다면 어쨌든 판을 완전히 깬 건 아니다 이렇게 볼 수가 있을까요? 어떻습니까? 조만간 폼페이오 장관이 방북 일정을 다시 잡을 가능성도 열려 있습니까? 네, 트럼프 대통령도 트임 말미에 폼페이오 장관은 가까운 장래에 방북하길 기대하고 있다. 김 위원장에게 따뜻한 안부와 존경의 인사를 보낸다면서 나도 곧 만나기를 고대한다고 2차 정상회담의 여지까지 남겼습니다. 결국 지난번처럼 북한으로 공을 넘긴 건데요. 싱가포르 정상회담 직전에도 북한 쪽에서 회담에 적극적으로 나서면서 성사가 됐는데요. 이번엔 북한이 핵 신고와 비핵화 시간표를 내어줄지에 협상의 교착 상태가 이어지느냐 여부가 달렸다고 볼 수 있습니다. 예, 잘 들었습니다. 워싱턴에서 이번엔 북한이 핵 신고와 비핵화 시간표를 내어줄지에 협상의 교착 상태가 이어지느냐 여부가 달렸다고 볼 수 있습니다. 예, 잘 들었습니다. 워싱턴에서 정효식 특파원이었습니다. 자, 그럼 말씀드렸던 So it is indicated that it could be a tactic to make negotiations with the China's tactic to make negotiations with the United States. This means that China hasn't. This means that we still have hope that the meetings can still going on, and this shows the possibility that Mike Pompeo will reschedule to visit North Korea soon. President Donald Trump has tweeted that he is expecting and excited to visit North Korea soon. So it's giving the hope of it's giving the possibility of second U.S. North Korea summit. Even before the summit happened, even before the first summit happened in Singapore, Donald Trump did the same thing, giving some hope after cancellation that the summit will be processed. But the issue that we have to focus on is whether North Korea is going to make a reschedule for Mike Pompeo's visit and show intention to denuclearize. And we have to stay focused if the deadlock between the United States and North Korea will be consistent. 또 이 트럼프 대통령 결정에 대한 중국 반응은 어떤지 또 어떻게 대응할지 베이징 한번 연결해 보겠습니다. 사실상 북한이 배짱을 부릴 수 있는 이유, 그러니까 배후로 인정된 셈인데요. 베이징 연결해 보겠습니다. 자, 신경진 특파원, 트럼프 대통령이 이제 중국에게 비핵화 방해하고 있다 이렇게 경고를 했습니다. 이에 대한 중국 측 반응이 나왔습니까? 예, 주말인 오늘 JTBC가 중국 외교부에 질문지를 보냈지만 답변은 나오지 않았습니다. 월요일 정례 브리핑에서 트럼프의 공세에 주말인 오늘 JTBC가 중국 외교부에 질문지를 보냈지만 답변은 나오지 않았습니다. 월요일 정례 브리핑에서 트럼프의 공세에 어떻게 응수할지 주목되는 상황입니다. 대신 관영 신화사가 워싱턴 특파원발로 폼페이오 방북 연기 사실을 논평 없이 보도하는 데 그쳤습니다. 트럼프 대통령의 트위터를 인용해 한반도 비핵화가 충분한 진전을 이루지 못했다고 전했습니다. 하지만 중국이 북한의 비핵화가 충분한 진전을 이뤘습니다. 트럼프 대통령의 트위터를 인용해 한반도 비핵화가 충분한 진전을 이루지 못했다고 전했습니다. 하지만 중국이 북한의 비핵화를 예전처럼 돕지 않고 있다는 부분은 보도하지 않았습니다. 대신 지난 18일 북한 노동신문이 트럼프 대통령에게 미국 내 반대 세력에 맞서 북미 관계 개선을 위해 과감한 행동을 So we would like to see how China is reacting and how China is going to be responding to Donald Trump's decision of cancellation and how Donald Trump mentioned.
So we are going to see China's reaction, and we're going to see how China is going to react and respond to Donald Trump's decision and statements. The U.S. President Donald Trump has mentioned that there is no progress in denuclearization, and China hasn't been helping to make a progress at all. So, what is the reaction of China for this president's statement? The Foreign Affairs Ministry of JTBC has sent some questions to the Ministry of Foreign Affairs in China, but they haven't replied to us at all. Last Monday, we're going to have to see how they're going to respond, how they're going to show their reaction next Monday. As Secretary of State Mike Pompeo's visit to North Korea is delayed or cancelled, China wrote this in the article without any comments. They quoted the President Donald Trump's tweet in the newspaper that there wasn't any progress in the denuclearization. But about the statement that the President Donald Trump made that the China isn't helping the progress, the China didn't But China didn't write any articles or reported anything about the statement that the Donald Trump made. That's not it. Okay. China. But about President Trump's statement that China isn't helping the denuclearization, China didn't post any of those. China didn't post any of President Donald Trump's statements that China isn't helping the progress at all. President Donald Trump mentioned that the denuclearization of the Korean Peninsula hasn't been showing any progress, and China hasn't been helping this at all. JTBC sent some questions to the Ministry of Foreign Affairs to China, but they haven't replied anything at all. So we are going to have to see how they react on Monday. As Mike Pompeo's visit to North Korea was delayed and cancelled, China wrote these occasions in the article without any comments. They quoted Donald Trump's tweet about that denuclearization hasn't been showing any progress. About Donald Trump's statement that China hasn't been helping with the progress, China didn't report or write any articles about it. 보도하지 않았습니다. 대신 지난 18일 북한 노동신문이 트럼프 대통령에게 미국 내 반대 세력에 맞서 북미 관계 개선을 위해 과감한 행동을 취하라고 했다는 내용을 실었습니다. 지난 5월 김정은 시진핑 따렌 회동 후 트럼프 대통령이 싱가포르 회담 취소를 선언했던 것과 유사한 공격에 북한과 중국 수뇌부가 각각 급박하게 대책을 마련하고 있을 것으로 추정됩니다. 예. But on the last 18th, and it was reported in North Korea's newspaper that China has suggested to North Korea to go against the opposing powers of the United States.
So this indicates that North Korea and China together might be preparing for some countermeasures to Donald Trump's cancellation and statements. 과격히. Extreme, aggressive. But on the 18th, it was written in North Korea's newspaper that China has suggested to North Korea to go be aggressive against the opposing powers inside of the United States. This is indicating that North Korea and China together might be preparing for countermeasures to President Donald Trump's statements and cancellation. 그러면 중국이 일단은 신중하게 지켜보고 있다 이렇게 해석을 할 수 있겠군요. 자, 그런데 이제 시진핑 주석의 방북 다음 달에 있을 것으로 예상되지 않았습니까? 이 폼페이오 방북이 연기된 것 어떤 영향을 끼치게 될 걸로 분석이 나오나요? 예, 지난주부터 시진핑 주석이 다음 달 9일, 즉 북한의 정권 수립 70주년 기념일인 구구절에 평양을 답방할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다. 김정은 위원장이 올 들어 중국을 3번 방문한 만큼 시 주석이 북한을 답방할 차례고 시점은 북한이 초청한 구구절이 가장 적절하다는 해석입니다. 하지만 9일 평양 김일성 광장에서 펼쳐질 대규모 군사 퍼레이드 단상에 북중 정상이 한자리에 선다는 것은 양국 군사동맹 This is indicating that China is actually watching what has been happening, especially with the United States. It is known that Xi Jinping is planning to visit North Korea next month, and we need to know if there would be any affection to this visit, as Mike Pompeo's visit to North Korea was cancelled. Xi Jinping, the leader of China, is planning to visit North Korea for the 70th anniversary of regime establishment in North Korea. As Kim Jong-un visited China for 3 times this year, it is assumed that it is Xi Jinping's turn to visit North Korea. This is indicating that China is watching United States' reaction. Xi Jinping is known to be visiting North Korea next month, but we have to see what kind of affection will be there to this visit, as Mike Pompeo's visit to North Korea is cancelled. It is known that Xi Jinping, the leader of China, will be visiting North Korea next month. But as Mike Pompeo's visit to North Korea is cancelled, we need to see what affection would be there to Xi Jinping's. As Mike Pompeo's visit to North Korea was cancelled, there might be some affection to. We need to see if there is going to be any affection to Xi Jinping's visit to North Korea. Xi Jinping is planning to visit North Korea as North Korea is celebrating its 70th anniversary of regime establishment. As Kim Jong-un visited China for 3 times this year, it is Xi Jinping's turn to visit North Korea. 위원장이 올 들어 중국을 3번 방문한 만큼 시 주석이 북한을 답방할 차례고 시점은 북한이 초청한 구구절이 가장 적절하다는 해석입니다. 하지만 9일 평양 김일성 광장에서 펼쳐질 대규모 군사 퍼레이드 단상에 북중 정상이 한자리에 선다는 것은 양국 군사동맹 복원을 한국과 미국에 과시하는 메시지이기 때문에 회의론도 적지 않습니다. 이 때문에 구구절을 피해 평양, 블라디보스토크 등으로 순방이 이어질 것이라는 관측도 나옵니다. 하지만 23일 미중이 160억 달러의 관세 폭탄을 주고받았고
워싱턴 담판이 성과 없이 끝난 상황에서 중국이 강공을 이어간다면 구구절 평양 순환공항에서 대규모 군중의 환영을 받으며 두 정상이 사회주의식으로 끌어안는 모습이 연출될 가능성도 배제할 수 없어 보입니다. 예, 베이징에서 신경진 특파원이었습니다. As Kim Jong-un visited China 3 times this year, a lot of people are assuming that it is the perfect timing for Xi Jinping to visit North Korea, as there's going to be a large scale of military parade. The leader of North Korea and China standing in one place means boasting can have a big meaning that they are boasting their relationships. They are boasting their relations. As Kim Jong-un visited China for 3 times this year, a lot of people are assuming that it is perfect timing for Xi Jinping to visit North Korea, as North Korea invited Xi Jinping to come. Among the large scale of military parade will be there for the celebration, and the leader of North Korea and China standing in one place means that it can show off their relations to the global society, and a lot of people are skeptical about this. And this occasion can be connected to their visit to Russia. United States and China has been conflicting as they have been adding a lot of tariffs to each other. And if China continues to show such tough attitudes towards United States, then during the parade, China and North Korea can overshow their communist society's power to the United States and China has been conflicting as they were going through trade war, adding a lot of tariffs to each other. And if China continues to show tough attitudes towards the United States, then during the event at the parade, China and North Korea can display and show off their figures as communist state. If China continues to show tough attitudes toward the United States, then during the parade, the leader of China and North Korea can overshow their images and figures as communist states. If China continues to show tough attitudes towards the United States, then during the parade, the leaders of China and North Korea can overshow and display their figures as powerful communist states.